Welcome to this episode of Take Me Home, where we bring you stories of children that have parted ways with their families in a move to make sure that we can reunite them to their families or even resettle them if possible. So join me as we listen to their stories. Don't go away. Amanya gwani? Emma Mukisa. Oyina emyaka emeka? Myaka 8. Wali obeera? Namuŋŋoona. Dadi omumanyi? Dadi wo tomumanyi? Ate mami? Mami omumanyi? Mami yange? Ani? Mami ye Jennifer. Wali obeera naye namuŋŋoona? Ate dadi? Ye wali tobeera naye? Mami akola mulimu ki? Ayoza ngoye. Wali osoma? Wali osoma kyakumeka? Kyakubiri. Wali osomera wa? Kuki? Wali oyina emikwano gy'oku ssomero? Mbulirayo mukwano gw'omu wali oyina ku ssomero. Sajjabbi yali mukwano gwo ku ssomero. Ayi ticca yali akusomesa mukwano gwo baali bamuyitaani? Teacher Grace. Essomero eryo lisangibwa wali osomerako? Era nayo liri Namuŋŋoona? Kakati oyagala okuddayo ewaka? Oyagala okuddayo ewaka? Wano wajjawo oti? Ani? Owaboda yakuleeta wano? Yakujjawo? Kireka? Bakujja Kiraloodi? Kiraloodi watuukayo otya? Wava otya ewaka e Namuŋŋoona? Wangi? Wereeta? As you can hear from the story the young boy is telling us, his name is Emma Mukisa. He says he was residing in Namuŋŋoona. He does not remember the name of the dad, but he says the mom is Jennifer. She was doing a casual job in Namuŋŋoona. She used to wash clothes. He says he was going to school. The school was in Namuŋŋoona. He had a friend in school called Sajjabbi, and the teacher Grace, who was a friend to him. He says he actually wants to go home. So in case you're there and you could be recognizing the face of this young man, or you could be knowing any whereabouts of the mom, who is Jennifer, who lives in Namuŋŋoona, please, you can help the gentleman to reunite with the family. Amanya gwani? Princess? Princess wali obeera? Kasubi. Oyina emyaka emeka? 11. Osoma kati? Tosoma? Nali nsoma. Wali osoma? Wali osoma kibiina ki? Kyakuna ng'osomera? Kasubi family. Wa? Kasubi family. Mami omumanyi? Amannya ge? Asimwe Sonia. Wangi? Asimwe Sonia. Ye Sonia. Ate dadi? Dadi tomumanyi? Lwaki tomanyi dadi? Tebandaga. Ebbanga lyonna wali obeera na mami yekka? Esooka beera ne jjajja mu kyalo. Mu kyalo ludda? Kasooni. Wa? Kasooni. Kati n'omala n'obeera ne mami e Kasubi. Kakati lwaki ewaka wavaayo? Angoba. Ani yakugoba ewaka? Mami. Wali okoze eki? Mami wamunyiiza? Ebisabika by'ebitabo byabula. Yali agulidde ebisabika by'ebitabo? N'obibuza oba wabisuula? Babibba. Watuuka ku ssomero ne babikubbako? Kati bwe waddayo mami n'omugamba oti? Ngamba mami
ebisabika babibbi naye ensonyiwa nja bigulidde. N'aŋŋamba genda mbyagala. Nenzirayo n'aŋŋamba tokomawo wano nga tobiyina. Nensalawo ŋŋende wa anti wange Gayaaza. Bwe nali ŋŋenda kkubo ne limbula nembula. Kati gwe mami bwe yakugamba nti nno ogenda bw'otabiraba todda, gwe wali omanya ali siriyasi? Yali tasaaga? Yali akubyemuko? Yakukuba? Kitegeeza ne bwe yakugamba nti bw'otabifuna todda yali ali siriyasi? Kati gwe okugenda ewa anti we Gayaaza wali omanyiyo? Ate kati bw'oba wali omanyiyo lwaki ekkubo lyakubulako ng'omanyiyo? Nti ennyumba we nali ngimanyi. Ennyumba wali ogimanyi naye ng'ekkubo erikutwalayo tolijjukira bulungi. Kati ssente wali ogenda kutambuza bigere paka Gayaaza okuva e Kasubi? Kutambuza bigere? Gwe wali omanyi olugendo bwe lwenkana? Zaali ssaawa mmeka ezo ze wali oyagala okutambula okugenda e Gayaaza? 2 Ezaddi? ez'okumakya. Ez'okumakya? Naye nga wali onaatuuka ye Gayaaza? Kati bwe watuuka mu kkubo, ekkubo ne likubulako n'okola otya? Nenzirayo ng'emabega. N'oddayo emabega? Nga abantu we bambuuza ogendawo. Mbagamba ngenda Gayaaza. Omu wa basi n'anteeka mu basi ne tugenda n'atuusa Gayaaza ntandika okunoonya wa anti ne bambula. Nga bakutuusiza e Gayaaza? Ani yakutwala e Gayaaza? Owa baasi? N'akutwala e Gayaaza n'onoonya wa anti nga totulabawo? Ate wagambye ennyumba wali ogijjukira, wali togirabawo? Nali ngijjukira nga naye nennyoonya ne bambula. Kati bwe watuuka e Gayaaza n'okola otya? Natandikira onoonya ennyumba. Bwe yakubula n'okola otya? Nenzirayo mabega. Emabegawo? Ate n'oddayo e Kasubi? Nenzirayo ne binsobera nentuula. N'otuula wansi? Awo nga ssaawa ziri mmeka? Simanyi ssaawa. Tokyazijjukira? Kakati kati awo baakugjawo okuleeta wano? Abakazi omusajja yantwala ku poliisi. Ne bantwala ku poliisi. Eyo ne banzigyayo ne bantwala ne ku poliisi endala. Neyo ne banzigyayo ne bantwala ku ndala ya Kiraloodi. Ne bandeeta eno Kiraloodi. Kati ne bakuleeta wano? Wano omazeewo bbanga ki? Sizimanyi. Tolimanyi bulungi? Naye nga ku ssomero gye wali osomera wali olinayo mikwano gyo ku ssomero? Mikwano gy'olina gy'ojjukirayo ku ssomero? Baali babayita baani? Omu baali bamuyita Margaret. Naye yali mu P4? Ate ticca wa P4 yali baali bamuyita? Naddunga Millicent. Ani? Naddunga Millicent. Ye yali ticca? Ekozi waganya essomero ki? Kasubi Family. Kasubi Family. Okay, you can hear her story. It's a sad one. The mom bought her covers to cover her book. I think they were school covers. On coming back home, she had lost them. She says some of the children, the fellow students, stole the covers. On getting back home, she couldn't find them. She told mommy she's going to look for them. She asked for forgiveness, but mommy told her unless she has the covers, she should never step home again. So she tried to look for directions to the auntie's home in Gayaaza. She failed. When she tried to get cars that take her to Gayaaza, she didn't have money. She had planned to walk on foot to Gayaaza. So there comes a Samaritan who chooses to transport her for free to Gayaaza because she had said she would recognize the house of the auntie. On getting her in Gayaaza, she couldn't locate the house. So that is when she got confused, sat down. That's where she was picked from, taken to the different police stations, finally to Chira police station, and then that's how she got here. So whoever is watching, you could be knowing the parents, you could be knowing her by face. She says she was in primary 4. The school is Kisubi Family. So if there are any friends of hers, if there are any people who know the school,
If you know the teacher she has talked about, please, you could be of help. You can help us locate the family where she was coming from, such that we can help her get back home. Amanya yegwani? Nakasango Amina. Nakasango Amina. Oyina emyaka emeka? 8. Wali osoma? Wali osoma class? Pitu. Wali osomera? Essomero tolijjukira? Lyali ludda w'essomero? Ntebe. Lyali Ntebe? Gwe Ntebe gye wali obeera? Gye wava? Lwaki wavaayo? Baali bakuba kaseera. Baali bakuba buli kaseera? Oba baali bakuba nga wasobezza? Kati gwe bakuba kaakaggo kamu ng'odduka y'ewaka? Ki ekyakuddusaayo? Mbulina okukubako akabooko kamu ng'odduka y'ewaka. Wali okoze eki? Nali nsimbye mu kiraasi nga nfunyeyo. Wali osembye mu kiraasi n'oddayo ewaka? Ani yakuba? Mami daddi? Mami n'akukuba? Daddi mami yange? Shakira. Mami ye Shakira ate eddala? Yambulirako limu. Yakubuulirako limu? Wali obeera ne daddi ewaka? Ne mami yekka. Daddi yalagawo? Simanyi. Gwe ebbanga lyonna obadde okulanga daddi tomulabawo? Iye. Essomero ogambe tokyalijjukira? Mami owasemba mu kiraasi n'okomawo gwe mami lwaki tewamwetondera n'omugamba nti ogenda kukola bulungi taamu eddako? Nali mutyanga mukambwe nnyo. Yali mukambwe nnyo nga ne bino ebintu ebirala era ng'akuba nga ne bwokola bino ebintu ebirala era ng'akukuba nnyo kibooko? Wemusumbuwa nga nkuba nekyawe mba nsembye nga nkuba nnyo. Wali otera okusemba mu kiraasi? Nga nzanya nnyo mu kiraasi. Ng'ozannya nnyo mu kiraasi n'osemba n'akukuba. Kati nga bw'akukuba lwaki gwe toyongeramu amaanyi n'osinga mu kiraasi? Lwaki gwe wali ozannya nnyo mu kiraasi? Kale kati bwe yakukuba n'okola otya? Nenvaayo. N'ovaayo ewaka n'olagawo? Nengenda. Mami teyakugoba waka gwe wavaawo ewaka n'ogendawo? Nengende mu tawuni. Tawuni yaawa gy'omanyi gye wagendamu? Tawuni ki? Tunula eno. Tawuni yaawe? Sigimanyi. Olabye? Kati bwe watuuka mu tawuni n'okola otya? Abapoliisi ne bankwata ne bagamba olagawo. Abapoliisi ne bakwata ne bakuteeka? Ne bantambuza ne bantwala ku poliisi Kiraloodi. Poliisi ya Kiraloodi? Kati bwe watuuka eyo? Ne bambuza nga bamubwa ne ngamba sijjukirayo deni ne bandeeta wano. Okay. You can hear her story is another sad one. She says she had on very many occasions performed poorly in class. She was always the last in class. So on getting back home, one day Mommy was very bitter about her performance, so she caned her. On caning her, she couldn't take it anymore, so she chose to leave home. She says on several occasions the mommy used to beat her such that she could improve the performance, but she says she was very playful in class. So when mommy caned her, she chooses to leave home to go to wherever she could, not even knowing where she was going. So she says she left and went to whatever town that was there, we cannot tell, but she says she was living in Entebbe and the mom is Shakira. She cannot recall the school where she used to go to. She says it is from where she was heading to that the police picked her, taken to Chira police station, and from there, here she is. So in case you can recognize her face, just in case you know of Shakira in Entebbe, who maybe was looking for the daughter some years back, you never know, she could be the one. So if you know of any whereabouts of the mom, or if you recognize the face of this young girl, you could be of help to help us reunite her to her family.
Now, this young boy you're seeing here is of the name Unknown Robert. He was named Unknown Robert because when he came here, they didn't know his name and they couldn't find out what his name was. So they gave him Unknown Robert. He does not talk, he does not hear, so he's dumb. Now, the information we have, he was gotten from Nabingo police station. He's about six years old. He was brought from Kakungube police post. So this sounds like it is from Masaka Road. So the police tried to move around with him to see whether they could locate where he was coming from, to see if the people around the locality in Nabingo could recognize him, but none of the people there recognized the boy. So in case you're there and you can recognize the face of this young man, please, you could be of so much help to help us locate where he come from, to help us locate who the parents are. Otherwise, as we talk now, he's called Unknown Robert because they don't know the name, they don't have any information about him. This marks the end of today's episode. I want to thank you for always being a part of this show. But in case you have any links of how we can help these young children, please, we welcome you to come to our station, UBC TV Uganda. Please always pass by and give us these links such that we can help resettle these people to wherever they came from, such that we can help them locate their lost families, because they need these families for their own good. They need these families, they need the care from the fathers, from the mothers, and they need to get back to their schools where they were schooling from. Thank you so much for being a part of this show. Bye-bye.